Patrulheiro X e vocês são o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo essa missão aqui que acabou de chegar, chamada Sabedoria construiu sua casa, 7 pilares ela esculpiu. A elegia de Bilks, que é a missão lendária, no caso do Alhaitham, né? Que é essa missão aqui. Acabei de liberar pra gente estar fazendo, né? Ah não, acabei escrevendo errado. Na verdade é Ilusões da Multidão, era outra. Mas não deixa de ser a missão lendária do Alhaitham, né? Essa daqui é outra, que não tem nada a ver. Isso aqui é a missão de evento. Eu coloquei errado. Deixa eu pular esse aqui, que toda vez ele fala a mesma coisa, né? Mas enfim, acabei errando, né? Mas depois eu edito quando for lá. O importante é que é a missão lendária do Alhaitham, né? Vamos lá já fazer direto? O nome da missão do Alhaitham, na verdade, é Ilusões da Multidão. Capítulo de Vultur Volans, ato 1. Testemunho fragmentado, que é essa missão aqui. Acabei me confundindo, que bacana. Mas enfim, vamos ver o que chegou de novo aqui. Ó, chegou o teste do Alhaitham com o novo personagem, né? E a nova personagem também chamada Aoyao, que é uma personagem de Dendro. Ah, bem legal. Os novos personagens que estão no banner, missão lendária que eu já acabei de liberar. Deserto de Adramavet, que é o nome do lugar da nova área. Mestre do Deserto, que é o novo boss também que chegou. Legal. E a alinhamento dele é a mesma cor de sempre, né? Tem muito o que fazer. Deixa eu já vir aqui coletar os negocinhos que eu já liberei. Ainda bem que eu já tinha feito semanal, já me adiantou o passo aqui. Aperta ali, aperta lá. Coletando. Agora vamos ver o banner. Aí o banner do Alhaitham, né? Alhaitham, o famoso ratão. Selecionar uma arma aqui, pode ser a própria arma do Alhaitham mesmo. Nem vou atirar nisso aqui, mas... Enfim, eu podia até dar 5 tiros aqui pra tentar pegar uma Yao, né? Que é essa nova personagem aí. Mas acho que eu vou guardar. Acho que eu vou gastar, vai. Já tô no pit 50 mesmo. Vamos gastar esses 5 tiros aqui só pra estrear mesmo o banner, né? Eu tô no pit 50, ou seja, falta mais uns 30 tiros mais ou menos pra vir um personagem rank 5. De 5 estrelas no caso. Eu tô tendo um azar do caramba, hein? Não tá vindo nenhum rank 4. Olha lá. Mais um pra fechar. Nossa, não veio rank 4. Deixa eu tentar trocar de personagem. Vamos ver se esse caramucho dá mais sorte, que aqui tá dando muito azar. Ah. Esses 5 tiros pra estrear aqui. Acho que eu vou pra Sumiru. Vai que Sumiru dá mais sorte. Vamos lá fazer a missãozinha do Alhaitham, que geralmente sempre tem Sumiru, né? Ah, deixa eu dar um tempo lá pra área principal de Sumiru. Eu finalizo dando esses 2 últimos tiros aí pra fechar. Os 5 no caso. Vamos lá. Eu vou usar essa equipe aqui que eu criei de permafreeze com escaramuche pra tá fazendo essa missão aí. E vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se esse caramuche dá mais sorte. Eu não quero pegar o Xiao, então vamos aqui mesmo. Nossa, tá um azar do caramba, não vem nenhum rank 4, velho. Meu Deus, hoje tá uma catice. Ainda bem que eu não vou atirar no banner de verdade, hein. Se você atirar eu tava lascado. Esse azar que eu tô tendo aqui. Vamos ver se no último quinto vem. Nossa, não veio, velho. Que azar do caramba. Pelo amor de Deus, Mihoyo. Libera um rank 4 pra gente aí. Tem que dar 10 tiros mesmo, sério. Pelo amor de Deus, velho. Rank 4, que é o mais simples que tem. Pronto, peguei a última chave aqui. Eu comecei com azar já não tá legal o negócio. Já comecei dando azar. Meu Deus, não veio um rank 4. Deixa eu ver a loja que se atualizou. Ah, só colocou a nova skin aqui da Yaka. 1.300 e pouco, caro pra caramba esse skin aqui. Pra mim comprar esse skin, eu prefiro comprar a skin do Overwatch que esse jogo aqui. Ué? Ah, não, essa aqui é outra missão. Oh, meu Deus do céu. Sai daí, eu não queria falar com você, Catarine. Eu quero fazer a missão do Alhaitham. Isso aqui é coisa de evento. Sai daí.
Tá bom, já sei. Comercialização comercial, mesma historinha de sempre. Que não muda nada, né? Meu Deus, isso aqui é do que, velho? Isso aqui é coisa de evento? Isso aqui não é a missão original. A missão original eles falam lá. A missão mesmo lendária dos personagens eles falam. Não fica só nessa. Só nessa negocinho aqui de fala. No caso, sem eles falar nada. Não é só passando praticamente. Pra gente ficar lendo. A ilha de Bilkis. Falei que era evento? Mano, eu não quero fazer evento o jogo, por favor. Deixa eu dar um close no mapa. O que abriu aqui? Ah, abriu uma área aqui em cima, olha que legal. Nossa, que era grande. Abriu uma nova estátua do 7. Vamos lá começar a história aqui da missão do Alhaitham, né, que é o que interessa aqui pra gente. Ah, ele tá lá em cima. Ah, ele tá em cima da rua. Oxi, tô indo pro lugar errado aqui. Vou lá falar com o Alhaitham. Deixa eu tirar o microfone daqui que agora vai começar as falação, né? O diálogo. How's everything going with your thesis? I should be able to publish it next month. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar was one of your thesis advisors. Honestly, I was afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? The newly appointed acting Grand Sage reviewed all of our projects and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? That sounds like a new thing. Yeah, I heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea. They're really out of their minds, making Alhaitham the acting Grand Sage? Take it easy, Professor. I'm puzzled as well. Just going by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. What brazen arrogance! Misery of miseries! For the academia to have him as the acting Grand Sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Psst. Want to hear a secret? I've heard the new acting Grand Sage is from Haravatat. Really? Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. News of Alhaitham being the acting Grand Sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon thought. Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. Hey! Are you okay?
You don't look too good. The Matra. The Matra? I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. In the state you're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I could trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Since you put it that way, fine. We'll take you to a Matra. Ilusões da Multidão. Capítulo de Vultur Volans. But we don't know that many, do we? Oh, wait. Sino should be back at the academia. Let's go find him. Tá na área principal. Subir de volta. Ah, não peguei a recompensa, né? Olha a cavalice que eu já fazendo. Pronto, agora sim. Eita, esses bug doido. Hey there. Excuse us, but is Sino at the academia? You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with Amatra. It sounds like something urgent. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Siraj. Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous, and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. Huh? Alhaitham? Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. Per protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Alhaitham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm unsurprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, Traveler? It's already against protocol for Acting Grand Sage Alhaitham to participate in this investigation. As for you two... Oh, never mind.
After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. Don't you worry. Our lips are sealed. Alright, in that case, I'll fill you in on what we know so far. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We already said that we're coming! Opa, oi, boa noite. Então, pessoal, esse título do vídeo tá errado. O nome da missão de elegia é outra missão que não tem nada a ver com a missão que eu tô fazendo, que eu acabei escrevendo errado. Eu tinha pensado que a missão já tinha aberto aqui pra mim direto, né? Eu acabei colocando a elegia de Bilks e não a Ilusões da Multidão. O nome da missão do Alhaitham, que é o Alhaitham aqui, é essa daqui, Ilusões da Multidão, e não a elegia de Bilks. A elegia de Bilks tem nada a ver. A elegia de Bilks é relacionada ao evento. Só pra poder deixar bem clara a situação aqui. Que tá aí como a LG de Bilks, mas não é LG de Bilks não, é outra missão. A LG de Bilks é relacionada ao evento. Mas eu acabei marcando errado e não dá mais pra desmarcar. Agora só amanhã eu poder desmarcar, né? Que a live só demora um dia pra me poder editar, no caso trocar, né? Já que é a live. Se fosse vídeo eu podia alterar depois, né? Eu colocava correto o título do vídeo. Mas como a gente tá em live não tem como alterar, né? Vamos lá, continuar a historinha aqui. We're here, Acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham? Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Alhaitham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. Just like you did back at Aru Village. Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, Acting Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha! I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Alhaitham?
We've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Ksharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Acting Sage Alhaitham. Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up, or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. Follow me. Show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? Yes. We were classmates. Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him.
Ilyas, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry, we'll help you get them all back. Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. Falar de perda da memória, eu ia falar um negócio aqui, mas deixar quieto. Que os desenvolvedores da Rurvest perderam a memória de como fazer um bom abismo, né? Isso aí eles não falam. Que o abismo tá horroroso, tá horrível de passar. Tá super difícil pro pessoal que tá no endgame principalmente, né? A preguiça deles é tanta de fazer um bom abismo que eles só trocaram o efeito da bênção praticamente, fizeram mais nada além disso. Deixa eu ver se eu consigo teleportar pra cá direto, não? Vamos lá na casa da E. Que deve estar aqui perto. Vai para o centro de preparação da pesquisa. Too slow. Vamos seguindo aqui, né?
following me. Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra's probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. Parece que o Alhaitham virou agora o grande sábio, pessoal. Ele virou o grande sábio interino, ou seja, ele deve ser o líder da academia, né? Ele subiu de posição depois de todos os acontecimentos da missão do Arconte lá que a gente fez, né? Aquela missão que durou quase 6 horas, mas enfim. O Alhaitham meio que virou o grande sábio, agora no lugar do antigo sábio. Ele é o chefão da academia, provavelmente. Isso deve ser por conta da Arconte, né, dentro. Deve ter dado esse cargo pra ele aí, já que ele é uma pessoa de confiança. Ele se provou ser uma pessoa de confiança, né? Mas vamos lá, continuar essa historinha aqui. Depois eu já vou testar o personagem também pra ver como é que ele tá aqui no jogo, né? Pelo menos o estilo o personagem tem, né? Na parte da aparência, ele é tudo estiloso. Ele provavelmente deve ser uns personagens bem maneiros de jogar na parte de mecânica. Pelos spoilers que eu tava tomando ali. Ei, mas tá um ano pra carregar esse negócio. Vamos, carrega. Tá, onde é que é pra ir agora? Encontre Chandra. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa que eu tô perdidaço. Tá, ele tá lá no negócio do café, tá? Então tá na área principal. Vou dar o TP para a principal e falar com essa pessoa aí que eu não sei quem que é. Mas bora lá. Ele deve estar naquela casa de carro. Aquele negócio do café lá. Que é esse negócio aqui, ó. Essa loja aqui. Que tem aqui perto da Catarina. Aqui em cima da Catarina. Aqui, ó. Que é o negócio do café, da comida que tem um restaurante ali. Ilyas? Long time no see. What can I do for you? I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that, it's really nothing special. I just don't feel like going anymore. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. Oh, don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the Sages not long ago, many of the projects that they led were put on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future.
When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. So what are the other reasons? Well, because the Akasha terminal shut down. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. Back then, the Akasha would respond to any of our requests for the knowledge we needed. It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through data and files ever again? There are only a handful of people at the academia who are starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is focus on our assigned tasks. Ilias? What's wrong? My head... it hurts. I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module, like a worker bee in a beehive. Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the Overmind. This Overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. It's just as Alhaitham said. Siraj gave all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta hurry! We have to stop him before it's complete! I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. I heard you all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Do you know something? Well, Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages.
There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. Procurar Janaki. A famosa Janaína, né? Janaki. Vamos achar a Janaína, vamos lá. Behold! Tá lá dentro? É, tá lá dentro. Indo da academia. Tá pra cá? Eu nem sabia que tinha escama de direita aqui. Pra cá e subindo. The wind rises. Eu não tinha visto esse caminho de cima aqui. Cadê ela? Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? Or are you using the acting Grand Sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is? Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilyas is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh, just how many people did Siraj have his eyes on? Tell me, did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please, wait, I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything.
can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right. Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Ah, lá vamos nós voltar pra casa de novo. Essa é a casa aqui do... Ai, dos sábios de Sumeru. Deixa eu já pular direto aqui, que isso aqui é um caminhozinho complicado pra conseguir chegar, né? Tá lá embaixo o negócio. E agora acho que eu errei o caminho. Swan Fury. Too slow. Quit following me. Behold! Swan Fury! Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later.
Okay. The important files from the last few years should all be here. What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? This file indicates that you were once commended by the Academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the Academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! How did I do that? My legs are so sore. Guess I must have been sleepwalking last night. Again.
disguises. Huh. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilyas, what are you doing back here? Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the Academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the Academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Hey! That's enough, you two. Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah. You don't remember? After the incident, you... Ilyas? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry, I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right?
What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Squall and fury! This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. Aí pessoal, depois eu vou alterar o nome da missão aqui que eu coloquei errado, não? Eu coloquei eleger de Bilks. Na verdade o nome dessa missão é Ilusões da Multidão, capítulo de Vultur Volans, ato 1. Vamos lá já fazer essa missão aqui, onde provavelmente a gente vai ter o... A gente vai usar o Alhaitham, né? Ah, que acho que era melhor colocar Dendro Elétrico, ele tá pedindo ali. Deixa eu modificar minha equipe. Fazer o seguinte, colocar uma Riding e colocar o Tag Neri. Stay close and you will live. What shall we do? E o Tag Neri no lugar do Shingekyo. Igual o jogo tá pedindo. I'll lead the way. Pronto, fica melhor. Usar essa equipe de propagação aqui dos Caramushi, já que o jogo tá pedindo ali, né? A gente já testou o Alhaitham também, aproveita que estamos aqui, que provavelmente a gente vai testar ele. Vamos lá testar ele logo. Também com o homem, vamos nessa. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Alhaitham, ou Alhaitham, famoso ratão, 1880 de ataque, 105 de proficiência, 61 de taxa, 180 de dano, dá, nossa, bastante dano crítico. 135 de recarga. E cadê o dano dendro dele? 28 de dano dendro. Ele tá usando a espada dele, a luz das folhas cortadas, né? Luz das folhas cortadas é o nome da espada dele. Nossa, dá muito dano crítico. Olha isso aqui, 88% de dano crítico. Que absurdo esse dano crítico no finamento 1. Aumenta a taxa crítica em 4%. Quando o ataque normal causa dano elemental, obtém o efeito poda. O poda. Aumenta o dano causado pelos ataques normais e pela habilidade elemental. O aumento de dano é equivalente a 120% da proficiência elemental. Esse efeito desaparece depois de ser ativado
Não, depois de ser ativado 28 vezes ou após 12 segundos. Só é possível desencadear o efeito de pulo uma vez a cada 12 segundos. Nossa, essa arma aqui é perfeita pro Alhaitham, né? Que isso aqui no Alhaitham fica um bagulho absurdo, já que eu vou aumentar o dano do ataque normal e a habilidade elemental, que é o foco do Alhaitham, né? A habilidade normal e elemental. Provavelmente o Alhaitham deve ter a mesma coisa. Nossa, ele tá de antigo ritual real completo. Ó, ele tá C3. Da hora o poder de C3 aqui, ó. Eu não sei nada do personagem, pessoal. Acabei de pegar aqui no teste, ó. Ele tá no talento 8, 11 e 8, né? Porque ele tá C3. Realiza até 5 golpes rápidos com suas unidades de estamina por ser de 2 golpes. Ataque normal, método investigativo reverso, habilidade elemental, entendimento mútuo, representação do conhecimento. Faz uma investida rapidamente. Ao terminar essa investida rápida, causa dano dentro contra os oponentes ao redor e acumula o espelho cortante. Ah, aquele efeito lá do espelho cortante, né, que eu tinha falado no outro vídeo, que eu até escolhi depois o vídeo. Ao lançar a habilidade elemental, o Alhaitham gerar um espelho cortante. Tá, esse aqui eu já tinha lido. Se vocês quiserem parar pra ler, eu tô pausar pra poder ler, né? Tô passando devagar aqui pra vocês poderem ler tudo isso aqui, que depois eu faço um guia, talvez eu traga um guia mais pra frente dele. Mas de base ele tem um aspecto parecido com o do Alhaitham, pessoal. Já tá já aumentar o dano de acordo com o ataque normal e a habilidade elemental, com os dois praticamente, né? Até o momento não tá falando do que ele tá escalando aqui. Até o presente momento acho que é com ataque que escala isso aqui. É, com ataque mesmo, olha lá. É, ele escala com ataque. Proficiência elemental e ataque, que é o foco dele. É proficiência elemental e ataque, igual tá mostrando, ó. Mais ataque, mais proficiência elemental, que é o dano disso aqui. É o do ataque mais 253% da proficiência elemental. Tá, deixa eu ver a passiva. Quando ataques carregados imersivos do Alhaitham atingem o inimigo. Ah, ele também tem ataque carregado, legal, o imersivo. Uma passiva para ele ser o DPS. Legal. Vamos ver como é que funciona em prática, ó. O ataque normal dele. Nossa, que ataque normal da hora, hein? Esse ataque normal dele é bem maneiro, ó. Beleza, vamos ver a habilidade elemental. Eu só pressionei, ele dá um dash pra frente. Ó, agora ele converte pra dentro, ó. Igual a Ata praticamente. Aqui tudo que eu tô fazendo é dentro de dentro, provavelmente. Agora voltou ao normal. Agora se eu segurar o botão da habilidade, vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, esse cooldown dele é alto, hein? Cooldownzinho alto da bexiga. Ó, agora carreguei. Ele teleporta. Teleporta e converte em dentro. Beleza, vamos lá. Eu acho que ele é feito pra ser DPS mesmo. Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you sure it's still a work in progress? Ilyas, do you remember this place? Huh? Ilyas! Where'd he go? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. Alright. We'll continue in and see if he catches up to us. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Tá com o negócio dele, tá com os caras murchos. Vamos ver o poder dele, ó. Provavelmente no Gather deve seguir, né? Ele dá carregado? Ah, ele dá carregado também. Nossa, que da hora, ele dá ataque normal carregado. Da hora isso aqui. Olha lá, funciona tanto no físico quanto no outro. Quanto na habilidade. Mas eu acho que o foco dele provavelmente vai ser a habilidade, pessoal. Vai ser o foco dele é upar a habilidade elemental e supremo. Se vocês quiserem upar o físico também pode upar, mas não sei se vai fazer tanta diferença, né? Que o físico não é interessante. Interessante é o poder dele mesmo, ó, que é quando ele converte. Todo esse dano aqui que eu dou deve ser de dentro, provavelmente.
Aí se eu segurar ele teleporta que nem a Keting, né? Tem aquele efeito da Keting lá. Da Keking. Keting, não sei como que vocês queiram chamar ela. Ué? Por que eu virei o Traveler do nada? It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application. And whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything. And I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort. Countless all-nighters and casual threats and insults. All for a measly 20,000 mora? He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? Huh? You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilyas is now returning to the collective. Not entirely. Keep walking and you'll see why. Nossa, esse negócio diferenciado aqui. O que isso aqui abre? Não abriu nada. Assim diferenciado aqui. Ah, tem que pegar a chave de um pro outro, entendi. Vamos lá, apertando e abrindo. Tá, agora tem que pegar a outra que tá ali. Ei, que bacana. Apertei errado. Apertei errado. Ah, finalmente os monstros. Ó, vamos ver se vai converter. Here you are. É, converteu mesmo, ó lá. O legal é que eu posso dar carregado também, ó. Nossa, eles carregados, que da hora. Vou dar um giro pra frente. Dá uma deixada pra frente de leve. Ó, aqui é o ataque físico, eu falei, ó. É, ele faz a mesma coisa, só que só físico, né? Aqui é o físico e aqui é o elemental, ó. Aí quando aperta pra aplicar a habilidade que ele dá o negócio. E tudo de dentro. Significa que se eu pegar o Iron e trocar pra ele, vai começar a dar o dano elétrico, dando propagação lá. Calma, deixa eu carregar aqui o espelho. Ó, vou dar uma carregada, teleporta.
Ah, ele pode dar um teleporte pra frente imersivo, que da hora, velho. Lá, agora tudo que eu tô fazendo é dano de propagação por causa da Riley. Da Riley de novo, deixa eu ver se tá na Loja. Legal. Deixa eu puxar o escudo do Zongo pra não ficar morrendo, né? Legal, ele converte mesmo. Se eu só apertar uma vez, ele só vai converter tudo no ataque em dentro. Agora se eu pegar e carregar, olha lá, ele cria o campo mundo mágico e dá um monte de dentro. Deixa eu me regenerar aqui. Só que eu acho que nem sei se dá pra regenerar. Ah, dá pra regenerar. Se eu só apertar e segurar, ele teleporta e dá um imersivo, ó, que da hora. Ele dá um imersivo. Ou seja, o Alhaitham usa tanto ataque normal, ataque normal não, habilidade elemental, né, que é do ataque normal dele, quanto ataque imersivo e carregado também. Ele usa os três formas de ataque praticamente. Só que eu acho que o foco dele vai ser só na habilidade elemental mesmo, pessoal. Que é só esse aqui mesmo, que é o mais forte, ó. Different from what Ilyas said. This place looks like it's been done for a while. Vamos lá. Bem maneiro esse estilo de combate. Only thinking to your strengths. How easy. Anda pra ir lá. Acho que eu tô passando ainda a memória dele, né? Legal. Agora que eu percebi. Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. Uma arma interessante pra usar no Alhaitham vai ser essa arma aqui, ó. Cadê? Vai ser a arma do Alhaitham, né? Que ele escala com ataque e com proficiência. Ó, pode ser até essa arma aqui, espinho de ferro também. Ó, uma arma maneira pra usar no Alhaitham vai ser esse aqui, ó. Chuva floral. Essa arma aqui vai ser bem maneira, que ela dá muita proficiência pra ele. E ele escala tanto com ataque com proficiência, né? Ou pode ser esse aqui, ou pode ser esse aqui também, espada pútrida, né? Que aqui aumenta muita habilidade, ele dá muito dano de habilidade elemental, mesmo com recarga. Mesmo sendo de recarga, né? Vai funcionar pro Alhaitham. Uma outra arma bem maneira pro Alhaitham, que seria a própria arma que tá com o Alhaitham aqui, né? Que é a Katsuru Bichin, que essa arma também é bem forte, porque ele funciona tanto ataque normal quanto carregado, no imersivo, qualquer um dos três. Funciona pro Alhaitham. É isso que eu tô vendo aqui. Aí da Zank 5 aqui, só a própria dele mesmo, né? Melhor. Mas pelo menos a Zank 4 é bem maneira. A chuva floral, espada pútrida e a Katsuru Bichin. Acho que essa é a melhor arma de 4 estrelas junto com a espinha de ferro, né? Porque ela também é arma dá muita proficiência. E aumenta o dano no caso, todos os danos, em 12%. Então essas 4 armas vão funcionar com o Alhaitham, caso vocês não tenham a original dele aqui. Que ele vai funcionar tanto com ataque normal, carregado e imersivo, qualquer um deles, né? Porque ele faz tudo praticamente. 2, 3, 4. Acabou? Ah, acho que é isso aí. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, então ele teleporta e dá um imersivo. Ó, entramos em alguma memória. Vamos lá de novo, entrando na memória. An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose now, of all times, to... In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Mata are putting Johnny on trial. This project is done for. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies?
Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. Hey, you're blinking out again. What did you see this time? Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. Travei? Oxi. Que isso aqui? Casa da Colin? Eu apertei errado. Acho que dá pra pegar mais de um lá. É, dá pra pegar mais de um. As memórias do personagem. Beleza, aqui a gente já libera o primeiro que tá aqui, ó. E agora libera o segundo. Just in case, why don't we take both keys with us? É melhor levar outra chave junto, né? Cadê a chave? Não, apertei errado. Ei, que bacana, apertei errado. Aperta esse aqui, peguei esse aqui. Aí nós põe esse aqui ali. E esse aqui comigo. Daqui aqui. Dá pra eu pegar? Mano, tá vindo. Ah, não dá pra pegar. Que bacana. Tem que ser assim mesmo. Well, Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. Who are you? Where are my manners? My name is Siraj. Siraj? I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? What did you see? Paimon can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him, and we're gonna make him explain himself! You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias.
And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring Alhaitham to the Hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the Hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilyas? Hey, who are... That is Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? Huh, how bold of you. Have I done something to offend you? You! I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the Hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the Hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind, showcasing our individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness
into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. This proves that I know more about human nature than you do. Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. What? What's happening? The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it! Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj! Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilyas's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. So many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. Now then, drown in endless waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now? I've already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Well, alright. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can.
E lá vamos nós enfrentar esse psicopata, sociopata do mal aí que odeia o Alhaitham, né? Que essa consciência coletiva nunca iria dar certo, né? Porque a vida nunca é fácil, vocês podem entender isso aí, que a vida nunca vai ser fácil dessa forma, igual o jogo tá mostrando. O bagulho é louco e o processo é lento. O grande mestre Zenyatta já dizia que a vida nunca é fácil. Vamos lá quebrar esse negócio aqui. Ah, eu até esqueci de virar o Alhaitham, né? Vamos lá. Ó, o bicho dá muito dano, velho. Deixa eu virar os caramujos. O grande mestre Zenyatta, né? O famoso do jogo lá do outro. Que a vida nunca é fácil. Vou carregar a habilidade dele. Ah, antes de eu ultar. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the collective stability. Stabilize. Shine down. Ah, não sei, eu sei que eu tô derrotando esses monstros aqui. Esse monstro fracote aí. Grande coisa. Tem a menor chance contra mim. Então eu tenho 5k de graça aí, ó. Receba que é de graça. Calma que eu apertei errado o botão. Vira o Alhaitham. Vamos lá dar umas propagação doida aqui. Ei, apertei errado. Nossa, quanto dano que eu dei nele. Olha a pedra. Solidify. Enshroud. Huh. What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! Here you are. Gather. The process of elimination. How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? Was there error in my judgment? Nossa, virou dos boss. Grande coisa esse bossinho aqui fraquinho. Só receba que é de graça. Nossa, que medo desse boss. Nem é fraco contra a propagação, imagina, né, véi? Olha o teleporte do Descubra. Acabou. Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king.
defeated, I was the overmind. My number shouldn't be so far down the list! Siraj is alive! This isn't what we agreed to! I should be the one in your position! E é por isso que consciência coletiva não dá certo. A pessoa fica louca. What happened just now? Deu pane no sistema. Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then. You knew that Ilias was the bait all along? But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you. Someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia and stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Sino? What are you doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? Oh,
So you really did know that something was up with Ilias from the start! You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the Academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the Academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, Alhaitham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to Alhaitham? Sure. Paimon will help you tell Alhaitham. But whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. Let's go. So, were they all duped? We can ask Alhaitham about that later. Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Alhaitham and not care about what anyone else thinks. You can do it. Paimon believes in you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Alhaitham for me. Goodbye, you two. All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you two hurt?
I brought bandages and hemostatics. Paimon's fine. Just a little tired. Get some rest. Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the Academia. Okay, you stay safe too, Sino. Let's go meet up with Alhaitham. The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. Hey, we're not your colleagues! You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base! See ya. Hold it right there! Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject! It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. Where to? You'll know when we get there. Is this your home? Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. Huh? Who are they? Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the Academia, are you? I'm unsure she's
seen you before. You're the person from that time in that one place! Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Yes we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Alhaitham? Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Alhaitham hired to pretend to be his friends, would you? What? Guess not. I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you his friend? I wouldn't say friends exactly. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. Huh? Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Are you serious? How could you... of course. You're Alhaitham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. Entertain your own friends, why don't you? I'll leave the books here. Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. Why don't we just ask questions instead? Paimon wants to know, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning. The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous. You're not seriously considering that, are you? 'Cause, whew. I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Huh. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? Sort of. We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? Huh. So that's how things went. Such is life. If only he'd known, Alhaitham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once.
See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. Stop criticizing my taste in decoration. Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. You whisper very loudly. Oh, yeah, Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think of me. To some extent, they were also fooled by Siraj. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you, too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Correct. The fall of the Sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the Academia. The fact that Siraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilias is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. Wait, your resignation? Yes. I've already submitted my resignation to the Academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage, nor do I want to be one. The official process to select the new sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting Grand Sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This job isn't something I want to spend the rest of my life doing. It's important to keep your priorities straight. Well, it's about time. You two should grab some dinner as well. Oh, now that you say that, Paimon's kinda hungry. See ya! We're gonna grab some yummies! See ya.
The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What? No, it can't be. The name Siraj doesn't ring a bell. He isn't someone who would leave. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a big... And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be Again, that's mighty... But my salary... Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from... You... I took time out... Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy... What? Are you trying to annoy me? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features? Artistry, for... So I'll have to bring... Of course. But why would I do that? Can't you just be not... Pretending that you're not... Speaking of which, your friends won't say... There's no need to hide... What? Cara, eu não quero sair disso aqui, eu quero ir embora. O jogo bugou do nada. Como é que sai daqui? Ué? Tô preso. A missão já acabou, eu acho, né? Finalmente acabou, levou bastante tempo essa missão lendária. Mas foi legalzinho a gente enfrentar esse vilão aí. Tava querendo criar essa mente coletiva, coisa maluca.
Acabou a missão do Alhaitham. Zerou. Acabou a missão lendária. Foi aquele diálogo adicional entre o Cavel e o Alhaitham ali. Mas de resto acabou a missão. E essa foi a missão de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, desbloqueei outro nível na Árvore dos Sonhos? Não sabia não, deixa eu lá na Árvore dos Sonhos dos Aranara. Acabei de descobrir. Hoje eu vou até explorar um mapa ali que eu tinha até esquecido. Sei que a missão já acabou mesmo. Acho que eu vou dar mais 5 tiros no banner pra fechar os 10 e bater 60. Que depois vai ser 70 e 80. Vai ficar faltando 20 pra poder pegar o rank 5. Caso eu perca uns 50-50, eu vou poder pegar a Elan no garantido. Que é a que o personagem que eu vou atirar vai ser na Elan, que é o próximo banner no caso, né? Depois desse do Alhaitham já vai ser o da Elan na sequência tal, né? Que eu erro um das duas lá, igual a Miho anunciou. Deixa eu me curar aqui primeiro, né? Não sei porque eu tô morrendo. Será que dá pra aumentar o nível da estátua? Deixa eu ver. Ah, dá pra aumentar, ó. Eu sei, deve dar pra aumentar já. Se liberou aquele negócio da Árvore dos Sonhos dos Aranara. Vamos lá na Árvore dos Sonhos. Acho que eu tinha uns selos de Lendel pra poder aumentar o nível disso aqui. Depois eu termino de explorar. Deixa eu só vir aqui pra ver como é que tá a situação. Ah, tem um selo pra caramba pra oferecer. Vamos lá. Nossa, subiu pra 36. Ó, peguei um negócio e peguei uma coroa, que bom. Quanto que falta? Vai até 41. There's no need to exchange Será que vai até 45 It's já? rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Pegamos mais uma coroa, né? Deixa eu trocar de equipe aqui. Vou pegar do Shingeki, aquela hora que eu tava usando, que eu nem usei essa equipe praticamente. I applied for vacation. You remember too, right? What's that? Vamos lá explorar a região nova. O que chegou e-mail aqui da Mihoyo? Do nada algum e-mail da Mihoyo. Bom, vamos lá explorar a região nova aqui, que tem uma estátua pra cá. Ainda bem que eu marquei esse local ali já pra liberar. Vamos lá explorar essa nova região aí, ó. A estátua lá no fundo. Ó, Sejam aqui vai estar bem maneiro. Deixa eu ignorar. Ah, eu podia já testar minha equipe com essas máquinas que tá aqui do lado. Não, vamos lá testar. My guiding stars. Rain outlines your fate. Apertei errado. Vou descarar a murcha. Rain cutter. Not now. Be still. Essa equipe aqui é muito brava ali. Derrotei esses bichos rapidinho. Essa equipe aqui tá muito brava. Ó, nessa tudo 7 que já tá bem na minha frente aqui. Ah, que pena que não teve nenhuma missão pra cá. Não pensei que a missão lendária ia trazer a gente pra cá, mas não. Vai ter que explorar de forma normal mesmo. Eu já vou abrir a estátua aqui pra ficar livre, né? Aproveitar que estamos aqui mesmo. Já que o vídeo já deve estar batendo umas 2 horas no máximo. Ih, vai ter que ter tudo isso aqui pra explorar ainda. Depois eu vou fazer esse... Oh, o jogo.
Do nada eu caí na outra missão aqui que tem nada a ver. A ilha de Bilks. Ah, calma aí, antes de eu iniciar aqui a exploração, eu acho que tava faltando alguma coisa aqui no arquivo. Que eu não sei como é que pega esse negócio aqui, cadê, ó? É na parte de geografia, arquivo, geografia. Que ficou faltando eu explorar uma das regiões aqui de Sumeru. Que eu não consegui explorar tudo, ó. Que é esse aqui, ó, baixo Citec, eu não sei onde é que tá esse aqui. Depois eu vou ter que pesquisar pra achar esse aqui, que eu não tenho a menor ideia. Que é a única parte que eu não consegui explorar. Agora esses aqui são os novos, ó. Esses novos locais aqui pra poder achar. Tem um que tá bem aqui perto, mas acho que eu vou fazer isso num vídeo separado. Pra ficar livre. Deixa eu ir lá na estátua primeiro, deixa eu só liberar aquele negócio. Ah não, aquele ali é desafio, pensei que era ponto de teleporte. Depois eu vejo isso aqui pela internet e vou fazendo esses negócios aqui. Vamos focar na estátua primeiro, que é o que interessa, né? Sem estátua não tem o que fazer. Sendo bem sincero com vocês, pessoal, esses desafios aqui de ficar achando esses negócios é chato pra caramba, velho. Que a minha fica fazendo pra deixar a pessoa não descubra total. Aí tem que ficar pesquisando, explorando pra poder achar os negócios. Que negócio chato de ficar fazendo aí. Eu lembro que tinha um negócio de ponto de observação aqui. Pior que eu vou ter que pegar todos os pontos de observação depois, porque aquele ali eu não consegui achar pra pegar. Tem que pesquisar. Eu pesquisei também já na internet, não consegui achar ninguém falando desse negócio aí, desse ponto do baixo do CTEC. Vamos lá. O mundo se abre para aqueles que com o coração nobre, como sempre, né, fala. E liberamos a nova área. Nossa, Montanha da Mavanda. Opa, tem um domínio novo. Ah, pensei que era um domínio importante, esse domínio meme aqui. Aff, esses domíniozinhos aqui é horrível, velho. Ó o boss aqui, ó, Verme da Areia Cetec. Vale da Canela Quebrada, onde quebra muita canela. Nossa, o lugar tá tipo bem do lado daquele lugar, a cemitéria perdida, ó, que não existia caminho. Nossa, tem um robô caído aqui, ó. Caramba, tem um negócio novo pra lá. Templo Desamparado, Canyon, tem um Canyon e tem um redemoinho gigante lá. Que deve estar aqui perto. Provavelmente deve ter o geolúculos pra pegar, pra aumentar a estátua aqui para o próximo nível. Explorando o continente. Eu ganhei o que ali? Ganhei uma conquista? Ué? Explorador continental, sonhos ardentes do deserto. Segunda parte. Tá, beleza, vamos continuar pra cá então. Não, tô indo pro lado errado, é pra lá que é pra ir, né? Pra cá. Ó o redemoinho gigante lá, ó. Nossa, essa área é bem grande, hein? Ainda bem que eu consegui escaramuche, velho, pra ajudar a explorar isso aqui. Que misericórdia, velho. Nossa, que lugar gigante. Nossa, essa área aqui é muito grande. O boss tá lá pra esquerda. Será que eu vou pra parte da sementeira perdida? Acho que eu vou lá pra sementeira. Pra explorar esse aqui que seria mais fácil. Nossa, tem um monte de coisa pra explorar. Nossa, essa área aqui é muito grande, velho. É grande pra caramba esse cenário, mano. Olha aqui, eu tô aqui e ainda tem todo esse mundo aqui pra explorar. Nossa, mas é muito grande. Ô louco, o bagulho é gigantesco. Ó, tem algum ponto de teleporte aqui perto. Essa nova área aqui. A gente tá chegando no ponto de teleporte. Tem um bandido ali, ó. Fatui. Ainda bem que eu tô com os caramujas, velho. Os caramujas é muito útil por isso, por causa da parte da exploração. Vamos TP pra cá. Eu já liberei esse ponto aqui pra ficar livre. Aperto aqui. Beleza, liberei um dos pontos já, que é esse aqui. Agora eu vou tentar liberar o que tá lá perto do boss. Tá à minha direita aqui. Eu acho que se eu chegar muito perto desse redemoinho, acho que vai dar alguma coisa ruim aí, né? Nossa, esse lugar é muito grande pra explorar. Que redemoinho... Ah, tem gelúculos mesmo. Ah, depois eu faço isso aqui. Gelúculos não, tem... Esqueci o nome disso aqui. Dendróculos, né? Que é o que chama de dendro. Depois eu vou pegar esse aqui um por um no outro vídeo especial aí. Acho que eu vou pegar no outro canal. Ficar pegando esse aqui agora não dá. Tem que pegar tudo num vídeo só que já fica livre. Esse tipo de situação.
É, eu acho que eu vou teleportar pra lá, eu posso por aqui mesmo. Acho que eu vou por aqui que eu tô com os caramuchos, né? Então se eu sair voando aqui, já era, vi. Rapidão. Qualquer coisa eu teleporto ali, ó. Um TPzinho de TPzinho até lá. Chega lá. Pra lá. Sai voando. E vamos nessa. Nossa, que é aquilo ali? A montanha? Ah, a montanha do outro negócio, tá. Ok. Eu quero chegar lá perto do boss aí. Pra ficar ali. Ó, tem um negócio. Ah, aquele lugar ali que é da sementeira. Olha lá, eu tô vendo a sementeira aqui de longe. Agora sim a gente tá dentro de um deserto. Agora eu tô me sentindo dentro de um deserto de verdade. Esse lugar aqui. Ó, tem desafio pra cá. Tem anemogrão. Ah, já tô perto do boss. Tem aquele bicho ali que eu esqueci o nome dele, que é o que fica voando. Nossa, tem um gigantão ali, ó lá. Colossão da ruína. Nossa, ele me viu. Socorro. Vai pra lá. Quero lutar com você não, mano. Cadê o boss? O boss tá aqui perto. Areias de Al-Azif. Será que o boss tá em cima ou será que o boss tá embaixo? Eu nem sei como é que foi esse boss, mas vamos lá, né, vi? Esse escudinho da Layla não vai tancar nada não, mas vamos lá. Eu acho que o boss tá embaixo. Nossa, esse lugar é muito grande, mano. Olha o tamanho desse lugar. Que é gigantesco. Isso aqui é um bagulho colossal, véi. Tem um robô caído lá no fundo, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, eu tô vendo o braço dele ali. Ó lá o robô caído. Tem um robôzão caído lá no fundo. Tá vendo ele daqui, ó? Aquele ali é um braço. É o famoso gigante das ruínas. Tem alguma coisa aqui perto. O que é isso aqui? Ah, é o Dendro. Eu não quero pegar você agora. Olha lá. Será que o boss é esse aqui? Cadê o teleporte? Eu acho que eu caí no lugar errado. Não, quem enfrentar você não. Ah, velho, não, velho, não. Ah, mas não sei como é que foi desse bicho. Ataques de tipo elementais poderes de quando. Ah, ele é de anemo. Nossa, ele é que nem a serpente. Da hora. Calma, deixa eu dar um TP pra cá. Não sei como é que causa dano nesse bicho, mas já tô lutando aqui. Será que ele é fundo? Ah, ele é fraco contra a Hydra, tá dando dano. Mas mais ou menos não tá dando dano, né, velho? É, tacar pra frente não vai resolver muito não. Vai ter que ser o elemento Hydra mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver o Alhaitham. Nossa, esse bicho aqui nem é serpente. Meu Deus, o bicho presuntuoso pra se enfrentar, velho. Essa carniça não ficar parada, velho. Toda hora afundando no chão. Acho que dá pra derrotar ele. Deixa eu ver os caramuchos de novo. É, não dá, os caramuchos não tem dano, tem que ser outro elemento. Esse bicho é de animo mesmo. Ficar batendo os caramuchos não adianta, tem que ser outro elemento. Que é fora de animo. Deixa eu com ele aqui, deixa eu botar o escudinho da Layla. O Shingeki. Ah, não tirou nem metade da vida do bicho. Aí é tenso. Vamos lá, ó, tá dando dano. Ok, não é o melhor dano do mundo, mas tá dando dano lá. Tá, tem que usar o elemental, ataque elemental específico aqui. Não sei como é que tem esse bicho aqui, né? Toma ali. Toma ali. Bateu aqui. Ah, deu certo. Tocoayato e vamos, vi. Tocoayato já vira ela aqui. Já vira o Shingeki, já vira os caramujos. É o melhor elemento pra se enfrentar esse bicho, mas tá indo, ó. Tá quase morrendo já. Derrubou o bichão, já era. Boa. Derrotei o boss. O que a gente ganha com isso? Deixa eu ver. Eu nem queria fazer isso, mas... Ah, ganhou uma flor, ó. Falso stame. Nossa, que flor bonita. Da hora. Ah, ele dá um bagulho de anemo. É bom que ele dá anemo, ó. Aí sim, isso aí facilita pra quem tiver... Pra pegar os bonecos de anemo lá. Bom pra caramba isso aí. Tem um teleporte aqui perto, mas não sei onde ele tá. Cadê você, teleporte? Agora eu não sei se ele tá lá em cima. E pior que não tem como voltar, que bacana, né? Tem uma caverna ali, o que é aquilo ali? Nossa, que caverna estranha. Será que é por aqui que volta? Ah, tem flor de fogo ali, ó.
Ah, ainda bem que eu peguei essa equipe. Essa equipe é muito forte contra esse tipo de monstro. Olha como é forte pra caramba. Dá outro aqui e os caramushi vão. Eles são fracos com os caramushi. Gasta. Mano, os caramushi e o Shingekyo juntos, os dois são uns bichão, fi. Qualquer coisa eles dão um dano absurdo. Dão uns dano cabuloso. Será que é por aqui que a gente vem pra enfrentar esse bicho? Tá, deixa eu tentar sair voando aqui pra poder pegar o ponto de teleporte. Que eu não sei onde ele tá. Caramba, cadê esse ponto de teleporte? Ó, tem um negócio lá pra dar um TP, ó. Só que eu acho que eu não sei se eu alcanço. Ah, dá sim, ó, aqui. Ok, achei o primeiro, agora cadê o resto? Tem que continuar subindo. Continuar virando esse caramucho aqui. Caraca, que lugar alto. Gente do céu, que lugar alto pra subir. Vamos lá. Voa. Ah, aqui que tá o TP pra poder ir pro boss, ó. Agora eu entendi. Ó, aí fica mais fácil, né? Que é só teleportar pra cá, pular lá naquela caverna e já vai pro boss direto. Pronto, ó. Liberamos o teleporte. Ok. Deixa eu ver. Ah, eu marquei. Eu só queria pegar esse TP daqui, que eu não sei onde ele tá. Depois eu vou pra sementeira pra explorar aquele caminho ali. É igual essa área nova aqui, da hora. Eu acho que o Sumeru provavelmente só vai até aqui, que é essa área que faltava pra abrir mesmo lá. Eu acho que daqui pra cá já não é mais Sumeru, já é outro país, provavelmente. Deve ser Fontaine ou outro país que é a Nação do Fogo lá, que eu esqueci o nome, acho que é Natlan que chama. Eu acho que o Sumeru só vai até essa parte do deserto. Você pode perceber que pra cá, pra esquerda já é um bagulho vermelho, né? Já começa a ficar vermelho. Provavelmente ou pode ter alguma extensão pro deserto também, né? Vai que o deserto vai até a parte de Fontaine. Eu acho que o Fontaine deve estar pra esquerda aqui. Ou pra cima, não sei. Mas deve estar por aí. É uma dessas direções deve estar. Deixa eu tentar pegar esse último TP aqui pra fechar. Porque eu não sei onde tá esse TP. Não dá pra ver, tá muito longe. Tem uma esfera de energia. Nossa, tem um colosso gigante ali. O que é esse negócio aqui? Ai. Que isso? Vórtice atmosférico pequeno. Anomalias meteorológicas gigantes encontradas no deserto de Hadramavet que são capazes de impedir seu caminho. Lendas dizem que as Geni do passado podiam dominar esses vórtices. Tá, isso aqui abre isso aqui com vento? Dá pra derrotar esse negócio de alguma forma? Deixa eu ver. É, não dá. Esse negócio aqui é indestrutível. Olha lá. Não vai. Caramba, bagulho indestrutível. Nenhum elemento afeta aquele negócio ali. Talvez o paro possa afetar, já que ele é de animo, não? Faz sentido. Caramba, cadê esse teleporte, véi? Ah, tava aqui o teleporte. Nossa, observatório. Eu não vou pegar agora, que eu vou fazer tudo de uma vez só, pra pegar todos os observatórios dessa nova região. Se eu pegar agora, depois eu vou esquecer onde é que tem mais, né? Sempre bom marcar. Apesar que esse aqui tá bem do lado do TP, né? Literalmente do lado do teleporte. Nossa, tem mais área de caverna pra lá. Deve ter alguma área de caverna secreta pra cá. Beleza, eu já peguei o TP do boss, que é o mais fácil pra chegar no boss, né? Que o boss tá ali do lado, ó. O boss tá tipo bem ali do meu lado aqui embaixo, ó. Ele tá bem aqui naquele buraco, literalmente. Ele tá bem aqui, o boss, ó. Olha ele ali. Olha lá, ele tá bem lá embaixo. Esse buraquinho ali. Beleza, já marcou o novo boss, abriu o principal ali. Depois a gente explora a parte aqui, né? Vou explorando por parte. Acho que eu só vou chegar perto daquele colosso ali, é um ponto de curiosidade, né? Deixa eu subir aqui de volta pra ir lá nele. Só pra fechar, eu vou ficar lá perto do colosso. Eu finalizo o vídeo, mostro os bonecos e finalizo aqui, vai, vamos lá. Jogar esse caramucho aqui e bora. Mano, esse lugar é muito grande, véi. Esse lugar aqui é gigantesco, é um bagulho colossal.
Olha o tamanho disso aqui. Essa área é muito grande. Vai até lá no fundo. Vamos lá perto desse colosso. O gigante das ruínas, na verdade, né? Que é o nome. Vou sair voando aqui que senão os bichos vão me atacar. Pra lá, pra lá, pra lá. Nossa, a mão dele como é enorme. Será que eu consigo subir lá? Ó, vamos dar um TPzinho pra cá, ó. Tá. Portando. Quit following me. Dunas de aço. Isso aqui parece duna de Natal, né? Essas dunas aqui. Ó, tem algum TP aqui perto. Deixa eu já aproveitar que tô aqui. Vamos lá no TP. Ele tá bem em cima de mim aqui. Eu já marco pra facilitar a minha vida também, né? Vamos lá, Vila do escaramucho. Ui, errei outro caminho. Cadê o TP? Olha ele ali. Pronto, ó. Libera esse aqui também. Agora vamos lá montar no gigante. Bora. Ah, o que tem pra cá? Ah, pra cá já é outra área que eu não podia explorar, ó. Legal. Chegando no gigante, que da hora. Isso aí deve estar dormindo, provavelmente. Ou desativado, no caso, né? Porque ele é uma máquina, ele não dorme, né? Tem como dormir porque ele é um robô? Então vamos lá. Será que dá pra entrar nele? Acho que provavelmente vai ter alguma missão pra entrar nele, né? Que a abertura tá bem aqui, ó. Aqui já é a abertura. Pra entrar nele. Deixa eu ir lá pra perto da mão dele. Eu quero ver a vista do topo. Escaramujo. Sai voando. Ah, fiquei em pé de novo, beleza. Será que eu tô na cabeça dele já? Só que não dá pra ter noção que ele é muito grande. Ah, acho que eu já devo estar na cabeça. Que é o topo da cabeça dele. Ah, legal. Ah, deixa eu ver essa área pra cá. Ah, só mais deserto, deserto e deserto. Tem a pirâmide do coisa lá, daquele... parente do sino. E esse redemon gigante, né? Um bagulho colossal, velho. Gigante não, colossal na verdade isso aqui. Montanha da Mavanda. Esse mundo destruído aqui do Genshin. Ah, beleza aqui. Nossa, por que tá um negócio de... Tá com esse símbolo aqui. Que estranho, tá uns negócios com símbolo, né? Nos TP. Isso é novo. Ok. Por que esse TP tá com esse símbolo estranho embaixo? Não tenho a menor ideia. Acho que eu vou lá pra aquela área ali, ó. Essa área maior aqui. Ah, vou fazer esse baúzinho aqui, já que estamos aqui, né, Vi? Explorar. My guiding stars. Primeiro baúzinho aqui da nova área. The wind rises. Dele. You dare to gaze upon me? Derrotei ele. A little goes a long way. Ai, tá vindo um negócio ali. Nossa, o que é esse negócio vindo do chão ali? Será que é um novo monstro? Tô vendo um negócio vindo no chão ali.
Que isso? Ah, é um negócio lá perigoso, né? Que eles falaram. Tem que ficar esperto, você pode matar a gente. Ainda bem que eu queria o escudo da Layla. Ah, não tem nada pra lá não. Acho que aqui já é o final do deserto. É, aqui já é a parte que tem que explorar tudo isso aqui ainda. Vale da Canela quebrada. Acho que eu vou tentar chegar naquele último TP ali e finalizar. O vídeo de hoje já tá bom. Vamos lá, chegar nesse último TPzinho ali do Descubra. Saiu voando aqui. Dele. Tá embaixo. Eu acho que tem embaixo, provavelmente. Será que tem embaixo daqui ou embaixo do... tá embaixo? Nossa, pra que não dá pra ver. Cadê você, TP? Ponto de teleporte. Não, acho que ele tá embaixo mesmo. Ó, aquele era um desafio. É, ele tá embaixo mesmo. Nossa, o que é aquilo ali? Uma cobra? Nossa, uma cobra voadora. Carne misteriosa? Eita, pegou um negócio novo. Umas cobras estranhas aqui. Cadê o ponto de... Ah, ele tá ali... Nossa, ele tava bem embaixo mesmo. Nossa, tem uma ruína aqui no fundo. What? Como assim tem uma ruína com um negócio... Nossa, olha essa ruína que estranho. Do nada achou uma ruína aqui. Vestígios de quê? Nossa, tem um outro negócio, uma pirâmide dentro do... Nossa, ainda achei outro negócio ali, ó. Aquele pilar, ó. O selo sagrado aqui do outro do par do deserto. Nossa, tem parte do deserto. Ah, entendi. Essa parte aqui provavelmente foi a parte que foi afetada pelaquela guerra antiga dos Arcontes, né? Que por isso que geralmente essas ruínas eram bem maiores. Tipo, tudo isso aqui era uma civilização, né? Que era o povo do deserto, que provavelmente deve ter morrido naquela guerra dos Arcontes lá. E esse fenômeno cataclísmico aqui praticamente acabou. Provavelmente a areia encobriu tudo isso aqui. E por isso aqui tá debaixo da terra. Deve ser por isso. Tem um bicho me atacando aqui do lado. Witness the power of Gugwa. Rain outline. Behold. É, os caras é o bichão mesmo, velho. Deixou um pirâmide do nada aqui. Aqui. Dá pra ativar isso aqui ainda. Ó, tem desafio pra pegar. Esse aqui pra fazer também. Crônicas do Oásis Antigo. Depois eu ver isso aqui. Eu fui só explorar uma coisa e acabei achando outra que tem nada a ver. Um crocodilo. Nossa, grande coisa. Que medo. Que medo esse crocodilozinho aí. Que medo. O que tem ali no fundo? Tem alguma coisa ali. Ah, um novo inimigo. Nossa, olha esse inimigo que da hora. É a guerreira de Dendro. Deixa eu ver o nome dela. Eremita dançarina floral, com o poder de Dendro que ela tem. Da hora. Deixa eu ver se eu consigo enfrentar. Deixa eu sair da água aqui, né? Por que eu tô na água aqui? Ah, é só fazer isso aqui, né? Ah, ela teleporta também. Você vem, você que vai, filha. Os caras murcham aqui sem perdão. Mesma coisa, eu faço permafreeze aí. Venha. Dá-lhe. Pronto, ganhei. O que ela dropa? Ah, ela dropa só esses negócios cestinho. Ah, que drop meme. Esse drop eu já tenho, nem precisava enfrentar ela. Tem um monte de Sejam. Ah não, tô indo pro lado errado, é pra lá que eu parei. Ui, o caminho. O que tem lá no fundo? Porta pra cá. Nossa, que bicho estranho é aquele ali. Tamanho desse bicho. Que isso, um bichão gigante. Novo monstro.
Abutre vermelho. Nossa, tamanho desse bicho. Bichão gigante, velho. Da hora, hein? Ainda bem que eu tô com o Primal Freeze. Nossa, ele é forte, hein? Tá resistindo os ataques aqui. Mas o bicho é forte. Deixa eu tirar os cubinhos aqui. Claro, os caras murcham e dá. Seba que é de graça. O que ele dropa? Ah, ele dropa um bagulho novo, ó. Casco destruído duro. Podia até marcar esse aqui, esse novo monstro. Acho que eu vou até marcar esse aqui, ó. Novo monstro. Abutre. Deixa eu como abutre. Abutre vermelho. Novo monstro. Tá aqui. Isso aí vai servir pra algum personagem no futuro. É, valeu a pena ter vindo aqui investigar. É, pra cá acho que não tem mais nada não, né? Que acho que já zerou tudo. Os mesmos monstros sempre, bacana. É, vocês já estou acostumado a enfrentar. Deixa eu ignorar eles e ir embora daqui. Eu acho que eu já tô no limite do mapa. O bom é que aqui tem uns colossos da ruína, como o guarda da ruína aqui. O bagulho é louco, hein? Aqui o nível dos monstros tá um bagulho absurdo. The wind rises. Deixa eu sair de perto. Ó, tem um teleporte ali perto. Acho que eu já vou lá nele. Vamos lá nele pra zerar. Deixa eu tentar voar por trás do colosso pro colosso não me ver. Que eu não quero enfrentar ele. Ele é muito forte pra sair no X1 agora. Leva muito tempo pra derrotar esse bicho. Meu Deus, vai escaramujo. Os caras tá um ano pra teleportar, velho. Porta pra lá. Sai voando e vai embora. Ah, ele tá... Ainda bem que ele ficou de costas e não me viu. Pra lá, não quero fritar esse bicho não, mano. Só quero chegar num TP de boa. Deixa eu ignorar esses bichos e ir embora. Beleza, cheguei nos TP mais difícil de conseguir achar, né? De conseguir alcançar. Aí, ó, tô quase no fim do mapa. Ok, tá bom. Explorar esse cenáriozinho novo aqui. Tá bom, deixa eu só lutar com esses bichos ali, né? Tem mais um meio mundo pra explorar ainda. Deixa eu dar um tempo lá pra aquela área ali. E daqui eu vou dar os 5 tiros pra fechar. Aqui, ó, essa nova área aqui, ó. Pronto. Eu vou dar meus 5 tiros e finalizar o vídeo de hoje. Deixa eu curar o Alhaitham que tá morrendo. Pronto, aqui já tá todo mundo curado. Vou dar mais 5, acho que eu vou calar ela pra dar sorte. Deixa eu vir num lugar mais estratégico aqui, peraí. Ah, o bicho me viu, véi. Ó, acho que eu vou tentar subir no topo daquele negócio ali pra tirar, que eu acho que ele dá mais sorte. Não sei o que tem ali em cima, mas vamos lá. Vamos subir ali naquele topo. Sobe. Pronto, aqui já dá pra ir. O que tem ali no fundo? Algum monstro a gente derrota, não tem problema. Ah, esse bicho aqui é fácil de derrotar ele. Vamos lá. Aperta lá. Xing Kong. Aquele coisa e bora. Deixa eu tá com ela, né? Esse bicho aqui é muito fácil de derrotar, velho. Dá-lhe. Ai, vamos lá. Tá bom, que já tá ótimo.
Beleza, aqui já dá pra tirar. Vamos lá, tirar no banner. Deixa eu virar a Layla aqui pra dar sorte. Pior que eu tô com pouco tiro. Acho que eu vou queimar esse aqui, porque eu não preciso juntar mais pra loja, né? Tá, vou queimar esse aqui, ó. Falta só pegar 4. Pronto, tá bom. Pra dar 5 tiros no banner já tá muito bom. Transformar aqui a habilidade. E vamos lá, dar 5 tiros pra fechar o dia de hoje. Eu apertei errado, põe no banner seu cavalo de teta, frango errado. Ai, pronto, vamos lá. Ah, deixa eu só destrar esses dois aqui, né, que eu peguei. Não sei nem como que eu peguei esse aqui. Pra poder juntar um pouquinho mais de outro. Vou dar uma estirada, tirar a catiça do banner. Tá bom. Ai, vamos lá tentar pegar o senhor Alhaitham. Alhaitham. Aqui eu já vou ter dado 60 tiros no pit 60, que vai ficar 70 e 80. Já vi um personagem sempre vendo 70 e pouco, né? T5, T6, sempre vendo esse pit. Tá perto já. Caraca, cadê o brilho roxinho, jogo? É sério que eu vou dar 10 tiros certinho, não vai brilhar roxinho, véi? Vamos lá, tá catimbado, não é possível, mano. Nossa, não brilha roxo. Caraca, isso aqui é muito azar, aí. O negócio não brilha roxo. Nossa, brilhou finalmente, aleluia. Vem ao. Ah, veio espada, cara, horrível. Espadão, nossa, ainda veio arma. Pelo amor de Deus, jogo. Eu só queria uma Oyao já fechava, vi. Agora já era, mano. Já era. Nossa, que azar. Tô no pit 60. 60 já, mais 10 tiros eu já pego o boneco. Já pego o rank 5. Mas como eu tô com azar, não vou atirar mais não. Vou skipar o banner direto. Depois desse azar que eu tive de pegar o espadão, véi. Nossa, que azar. Esse espadão não serve mais pra ninguém, velho. Que eu já tenho essa arma no máximo. Aí é muito azar. Já vi outra arma? Cadê o espadão? Até esqueci onde é que tá o espadão. Calma aí. Caraca, cadê o usuário de espada? Ah, chique. Aí, olá. Ó, o espadão já tá no máximo. Já tem ele no máximo. Não preciso pegar mais um. Nossa, que azar que eu tenho, velho. Caraca, peguei espadão. Devia ter atirado no banner de arma. Pelo menos o banner de arma tava melhor. Porque o banner de arma tava com outra arma, não tava com o que aqui. Ah, apesar que também eu já tenho quase tudo isso aqui. É, o banner de arma tá bom, não tá ruim o banner de arma, deixa quieto. Eu só não tenho, acho que essa lança e aquela outra arma, aliás. As outras armas eu tenho tudo, então deixa quieto. Tá bom não. Pra mim tá horrível esse banner de arma aqui. Nossa, que horrível esse banner. Tá muito ruim esse banner de arma. Eu prefiro esperar o próximo que eu dar o Rotola, que aí o que tá melhor. Isso aqui tá horroroso. O único que presta aqui é só a lança ali. Mas se gastar gema pra pegar uma lança só não vale a pena não, mano. Na máquina só funciona o boneco de Liu. Aí não adianta. É, eu pensei até atirar, mas deixa quieto. Agora que eu gastei 10 tiros de besta, né? E não peguei a Oyal, vou deixar pra pegar a Oyal quando vir um evento mesmo. Aí eu pego a Oyal no evento. Tá ótimo, vou skipar o banner. Deixa o Alhaitham pra uma próxima aí. Eu vou focar só na Elan mesmo, é que eu queria perder os 50%. 50-50 pra poder pegar ela no garantido, né? Que era melhor. Mas como eu tô com medo de vir um Alhaitham, né? Então deixa quieto. Melhor juntar mesmo e deixar pra atirar no da Elan. Que aí quando eu vir na da Elan eu posso atirar no primeiro dia, eu já posso pegar a Elan direto. Mesmo que eu perca, eu consigo pegar, que eu vou ter mais tempo pra juntar pra ela. Que eu tô com pouco tiro, não? Tô com, acho que quanto aqui? Cadê? Tô com 18, 20 tiros praticamente, né? Que eu tenho 2 desse aqui, então é 20. Deixa eu juntar o máximo possível, ainda vai atualizar a loja também, pegar mais 5 de graça, né? Então, deixa quieto. Mas enfim, pessoal, deixa eu mostrar a equipe aqui pra finalizar, nessa equipezinha que eu usei aqui. Deixa eu mostrar outra equipe primeiro, que era da Riding com Zong, né?
Que era essa equipe aqui, só que com o Tagneri junto. Tagneri não, só com os Scaramucci junto. Deixa eu só modificar e mostrar rapidão. Eu já mostro a equipe que eu usei aqui, que é a primeira. Vamos lá. Então, pessoal, para usar a equipe de vídeo de hoje, eu usei essa equipe aqui para fazer a parte da batalha lá do Alhaitham. E depois eu vou mostrar outra equipe dos Scaramucci mesmo de DPS. Vamos lá, o Zhongli dentro dessa equipe aqui que é de propagação com Scaramucci, né, que eu adaptei aqui. Ele tá 40k de vida. 100 e pouco de coisa, né? 1124 de ataque, 37 de taxa, 37 de taxa não, 37 de proficiência, 38 de taxa, 157 de dano, 100 de recarga e 75 de dano gel. Eu tô usando a borla preta, refinamento 5 nível 90. Eu tô usando o Milite Firmes completo no caso pro Zhongli, Milite Firmes completo. Não possuo constelações do Zongo, o talento dele tá 199. Vamos só usar artefato rapidinho aqui. Ele tá com essa flor aqui com taxa de dano e ataque. Tá com essa pluma aqui flopada só com taxa de dano. Tá com essa areia de vida com taxa de dano, que é o foco dele mesmo, né, que é a vida. Tá com esse bônus de dano gel com bastante dano crítico, ataque e vida. E por último ele tá com essa tiara de dano crítico com taxa e vida, que é o que importa pra ele aqui. E assim que tá o Zhongli. Agora eu vou mostrar a Raiden. A Raiden Shogun tá com 1282 de ataque bem baixo, né? Por causa dos artefatos, que também é mais ou menos. Ela tá com 93 de proficiência, 34 de taxa, 155 de dano. Tá com a taxa bem baixa. 255 de recarga e 108 de dano elétrico. Eu tô usando a fisgada, refinamento 5 nível 90. Eu tô usando o selo de instalação completo pra ela. Não possuo constelações da Raiden, não peguei a C1 da Raiden. O talento dela tá 8, 10, 10. Eu esquipei a C1 da Raiden pra poder pegar a Elan. Eu decidi esquipar no caso. Porque eu tô bem perto de pegar a opção de 5 estrelas, né? Mas vamos lá. Ela tá com essa flor aqui com recarga, taxa e ataque. Ela tá com essa pluma flopada só com taxa de dano e proficiência. Ela tá com essa areia de recarga com taxa de dano e proficiência também, né? Ela tá com esse cálice de bônus de dano elétrico com taxa de dano. E por último tá com essa tira flopadíssima aqui, que tá horrorosa, só com dano crítico praticamente proficiência, né? Flop do flop que tá a tira dela. E é assim que tá a Raiden. Agora vou mostrar o Scaramucci dentro dessa equipe aqui, no caso de propagação. Apesar que o Scaramucci não vai mudar nada, só vou alterar a vida dele pela essência de Hydra, né? Então é a mesma coisa praticamente. Vamos lá, o Scaramucci está com 1865 de ataque, 91 de proficiência, 104 de taxa e 153 de dano. Ele está com muita taxa por causa da arma dele, né? Ele está com 106 de recarga e 61 de dano a Nemo. Eu estou usando a oração perdida aos ventos sagrados, que é essa arma aqui de 5 estrelas, né? Que dá bastante taxa crítica para ele. E é muito boa para ele também, já que eu não peguei a arma dele. Assim, a arma assinatura dele lá. Eu estou usando sombra verde aqui completo para ele, já que eu não farmei o artefato dele também, né? Porque eu não estou fazendo ele de seu DPS principal, ele tá mais só de sub de alguém, né? Então por isso que eu estou usando só sombra verde mesmo, né? Que é o melhor set para ele quando você não quer usar ele de DPS. É o sombra verdezão padrão aqui, né? Eu não possuo constelações Scaramucci, o talento dele tá 888, tudo no máximo aqui possível. Que o foco que no caso dos Scaramucci é tudo, não, que tem que upar. Já que ele usa tudo para poder jogar. É os 3 praticamente talento. Agora vamos mostrar os artefatos dele aqui, vamos lá. Ele tá com essa flor aqui com ataque e taxa crítica. Essa pluma com taxa de dano flopadíssima também. Ele tá com essa areia de ataque aqui, que o foco dele é ataque mesmo, né? Com dano crítico proficiência. Tá com esse cálice de bônus de dano a Nemo, que o foco dele é esse mesmo, com o bônus de dano a Nemo, com dano crítico praticamente proficiência, flopado pra caramba que tá esse cálice. E por último ele tá com essa tirada de dano crítico aqui, com recarga, proficiência e taxa crítica. E é assim que tá o Scaramucci, até que tá bem upado, né? Bem buildado no caso. Pra um sombra verde tá muito forte até. Ah, agora vamos mostrar o Tagneri para fechar aqui essa equipezinha de propagação, que é o DPS mesmo da equipe, né, que é o Tagneri, não o Scaramucci. O Scaramucci só tá de subida do Tagneri nessa situação aqui. Vamos lá, o Tagneri tá com 1622 de ataque, 383 de proficiência, 40 de taxa, 153 de dano, 115 no caso de recarga
e 75 de dano dentro. Eu estou usando Loja, brisa fluorescente, afinamento 5 nível 90. Eu estou usando também o trupe tirante completo para poder combinar com a Odd. Eu não possuo constelações, estagnério, o tento dele tá 999. Todo no máximo também possível sem estar coroado. Agora vamos usar os artefatos aqui dele, né? Ele tá com essa flor aqui com recarga, taxa e dano. Tá com essa pluma aqui com taxa crítica, dano crítica e ataque, né? Que é o foco dele. Ele tá com essa areia de ataque com taxa crítica, porque eu não consegui pegar uma areia de proficiência para pôr nele, né? Então por isso que eu tô usando essa de ataque. Tá com esse cálice de bônus de dano dentro flopadíssimo. E por último tá com essa tiara aqui que tá mais ou menos upada, né? De dano crítico com taxa, praticamente, por eficiência. O foco do Tagner é taxa crítica, dano crítico por eficiência, praticamente. O que vier de resto é lucro, né? Mas o foco dele é o 6, principalmente, né? Por eficiência, taxa, crítica, dano crítico e por último ataque, porcentagem para fechar o boneco. Mas enfim, é assim que tá a equipe aqui de propagação. Agora vamos para outra equipe que eu estou usando mesmo, né? Que é aquela lá. Deixa eu pôr ali de volta aqui para não estragar a minha equipe, né? Agora por último, eu vou mostrar a equipe que eu estou usando atualmente, que é essa equipe aqui de permafreeze, dos caramuxas de permafreeze no caso, né? É o permamujo, o nome disso aqui. A gente tem o nosso queridíssimo Alhaitham e a ressonância de Hydra ativa. Beleza, vamos lá. Começar aqui pelo Sr. Kamisata Alhaitham. Esse caramuxa vai estar a mesma coisa praticamente, só muda que ele vai estar com mais vida por causa da ressonância de Hydra, né? A mesma coisa praticamente. Então só vou mostrar os três aqui para fechar. Vamos lá, o Alhaitham está com 30k de vida e 1886 de ataque. Ele está com muita vida por causa da ressonância de Hydra, né? Que está com o Shinkyu junto na equipe aqui. Ele está com 100 de proficiência, 55 de taxa, 149 de dano, 110 de recarga e 46 de dano Hydra. Eu estou usando a Katsuru Bichinha, afinamento 1 nível 90. Eu estou usando também o Eco do Sacrifício completo aqui para o nosso queridíssimo Kamisato Alhaitham. Eu não possuo constelações do Alhaitham, que eu também não peguei a C1 dele, né? Eu skipei a C1 dele para poder pegar Yelan, igual eu acabei de falar. Ele tá com esse talento todo no máximo possível também, que seria 10-10 aqui, que é o foco dele, né? Esse aqui eu coloquei só no 5 por pôr mesmo. Nem precisa tupar esse aqui, praticamente que a gente nem usa, né? O foco dele é só os dois mesmo. Ele tá todo no máximo coroado mesmo. Agora vamos mostrar os artefatos dele, vamos lá. Ele tá com essa flor aqui com taxa crítica, dano crítico e vida, que é o foco dele. Ele tá com essa pluma aqui com ataque, vida, dano crítico e proficiência. Isso aqui tá mais ou menos, né? Ele tá com essa areia de vida, no caso, com taxa crítica, dano crítico e proficiência. Ele tá com esse cálice de bônus de dano Hydro com dano crítico e ataque porcentagem. E por último ele tá com essa tiara de taxa crítica flopadíssima aqui, só com recarga e dano crítico. E é assim que tá o Kamisata Alhaitham. 90 também no caso, não, tudo no máximo. Os bonecos estão tudo no máximo praticamente. A única que não tá tão no máximo assim é a Layla, né, que eu ainda tô upando ela. A Layla ou a Leila, não sei o que vocês queiram chamar ela tá com nível 70 ainda, né, que terminar de upar esse aqui pra zerar ela. Que o dela é o presuntoso lá pra farmar, naquela carniça de boss, né, que é o dragão calamitoso. Tem que botar o presuntoso pra zerar ela aqui. Ela tá no nível 70, 1261 de ataque. Tá usando 119 de proficiência, 48 de taxa, 116 de dano, tá com pouco dano crítico no caso. 129 de recarga. E por último ela tá com 46 de bônus Quire. Bônus Quire no caso, né, que o dela é Quire, já que ela alimenta o Quire. Eu tô usando a espada do penhasco obscuro, que é aquela arma que a gente tem na loja da Paimon, né, que essa arma é muito boa pra ela. Tô dando já no 90, não upada no máximo. Eu tô usando também um antigo ritual real completo pra ela dentro dessa equipe aqui, já que você vai se aproveitar muito da ult dela, né? Que o foco dessa equipe é lutar com ela, lutar com o Alhaitham, lutar com o Shingeki e bater com os caramuxos praticamente, né? Bem simples a mecânica da equipe aqui. É lutar com todo mundo e usar os caramuxos, e o que vem de resto é lucro. E por isso que ela tá assim no caso. Ela tá com o ritual real completo, antigo ritual real completo, não possui constelações a Layla, o talento dela tá 154, ainda tô upando isso aqui praticamente. No caso a Layla, o foco dela é só os dois mesmo, igual o Alhaitham praticamente, né, que é só os dois aqui que me interessa, que é a habilidade mental e supremo. Já que o ataque físico dela a gente não vai ficar usando o ataque básico dela. Deixa eu já aproveitar o upar isso aqui pro 5, né, pra fechar, deixa ela 5-5. Tá ótimo, ela 5-5. Beleza, agora vamos mostrar os artefatos dela aqui. Ela tá com essa flor aqui com taxa crítica, ataque porcentagem dano crítico. Tá com essa pluma flopadaça aqui só com dano crítico e recarga.
Taxaria de vida com taxa de dano, né, que o foco dela é vida. É realmente área de vida. Ele tá com esse bônus de dano qual aqui também, 1000 flopadão. E por último tá com essa tirada de taxa crítica com proficiência e ataque aqui. O foco dela geralmente é vida em tudo, né? Geralmente o pessoal coloca a vida nos dois aqui, mas eu tô optando colocar o bônus de dano qual e a taxa crítica para poder deixar mais equilibrada aqui, já que eu tô com aquela arma que dá muito dano crítico lá. Pra poder ficar um negócio equilibrado e dar um dano cabuloso também, né? Já que ela é sub DPS barra suporte aqui dessa formação de equipe aqui. É assim que tá a Layla. Agora eu vou mostrar o Shingekyo pra fechar aqui o dia de hoje, né? Vamos lá. O Shingekyo ele tá com 20k de vida, 1516 de ataque, 70 de proficiência, 41 de taxa, 158 de dano, tá bem equilibrado isso aqui. 165 de recarga e 81 de dano wider. Eu tô usando a espada do sacrifício, refinamento 2 nível 90. Tô usando também 2 peças do profundezas do coração com 2 peças do antigo ritual real, já que ele é o sub DPS da equipe, já que ela tá de ritual completo, né? Por isso que eu tô usando isso aqui nele. Eu tenho ele C6, todas as constelações do Shingekyo, o talento dele tá 8, 12 e 13, ele tá coroado só no supremo mesmo. Só no principal que ele tá coroado. Tudo no máximo possível aqui. Agora vamos usar os artefatos do Shingekyo, vamos lá. Ele tá com essa flor aqui com vida, praticamente porcentagem de taxa de dano, que o foco dele é isso aí mesmo. Tá com essa pluma aqui com taxa de dano. Tá com essa areia de ataque, que o foco dele é areia de ataque mesmo com vida, proficiência e taxa crítica. Tá com esse cálice de bônus de dano wider com bastante vida e dano crítico, né, e proficiência. E por último ele tá com essa tirada de dano crítico aqui com recarga e taxa crítica. Aqui poderia estar um pouquinho melhor, mas pra um Shingekyo já tá ótimo, que tá excelente praticamente. Acho que a única coisa que eu precisaria pegar um pouquinho mais é só a proficiência mesmo. Poder fazer ele dar um pouco mais de dano de reação, porque às vezes ele faz uns exércitos elemental, né, dependendo da equipe que ele tiver. Mas enfim, de resto ele tá muito bom mesmo. E o escaramucho é a mesma coisa que eu já mostrei, né, então enfim. Essa equipe aqui de permafreeze praticamente com escaramucho, não. Escaramucho de permafreeze, ou permamujo. Acho que eu vou até alterar o nome da equipe para permamujo, que fica mais bonito, não. O famoso permamujo. Nome mais bonitinho. Deixa eu editar o nome aqui. Equipinho coloca permamujo. Ah, não dá pra alterar, que bacana. Ah, vou colocar só permamujo, vai. É o perma, coloco o setamujo, que aí fica mais legal. É a famosa equipe do permamujo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar para dar aquela moral pra gente. Eu vou ficando nessa por aqui. Valeu e falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Falou, pessoal. Tchau, tchau.